niweke huyu hakuna shida. Nikamwambia mimi ni mzee, hawa watu mimi nawajua. This fellows on the mountain, they hate betrayal and they hate deception. Because of what Muzungu did to them, they hate betrayal. And you yourself, President William Ruto, you are a beneficiary of my community's distaste for betrayal. When they decided that Uhuru Kenyatta has betrayed you, they turned against Uhuru for betraying you in their view and voted for you. And you are not one of them. They hated one of their own to support you, and you are not one of their own. If you betray one of their own, you tell me the story. Today, as we speak, his messages of condolences are unwelcome in the mountain. And you know that's the lowest it can go. You know funerals are very solemn. In my community where I come from, even if it is suspected you had a hand in the death of the person being buried, people still allow you to come and even give condolences. When the people say they cannot listen to your condolence, you know it's over. The other day we were in Embu,
and they are trying to blame Justin Muturi Bidan because the people rejected his condolence message. The president wrote him abusive messages the whole night, threatening to sack him. But even if you sack Bidan Muturi, nothing will change in that area. Nothing. And I told him, when we got don't say I did not tell him. Because me, I'm an honest man. I sat him down and I said, boss, you believe my now, why he is annoyed is because 47% of his support, 4 million votes, iko nje. Sasa anategemea ati Raila akienda AU, he can transfer. Zile zake. Zile za Raila zilikuweko za Wiper, they are not there. Ile ya Mlembe is not there. Hii ya Kisii is not there. Huyu jamaa amekwama. Amekwama. And I can tell you, because I know he is cornered. Kazi yetu rahisi sana is to stay together and unite our people. Mimi naomba jamii ya Mlembe, amekuja huko anaita mimi mkabila. Ati ndio mimi nisisaidie nyinyi. Siku nilimsaidia hakujua mimi ni mkabila. When we voted for William Ruto, we knew he's not a Kikuyu. Kikuyu. 87% of my people voted for him. We knew he's not a Kikuyu. 13% voted for Raila with the Kikuyu. We had our own candidate called Wahiga Mwaura. We never voted for him because we are not tribal. Saa hii ameona tunashikana na watu ya Wiper, ameona tunashikana na Mlembe Nation, na hapo Mlembe Nation ndio naona amekwambia hapo. I think is sasa anakuja huko kusema ati mimi ni mkabila, ati ndio msinikaribishe tusifanye pamoja. President William Ruto, hear it from here, Chui House. The same way Mulima ilisaidia wewe. Tunaweza saidia huyu. Na sisi hatuna contract na wewe. Deni yetu na wewe tulimali. We had intended to
you in 2 installments. Tukakupatia the first installment, ukagusa mlima, kaisha. We know you no debt. So anaenda pale Western, anasema tumefukuza huyu Rigathi Gachagua and he is corrupt. William Ruto, my friend, do you have the moral authority to talk about corruption? And with you, because juzi kumekuwa na opinion poll on the most corrupt person in the world, and we are unhappy that you are rigged. Instead of giving you number 1, they give you number 2. Let me say, I want to say, President William Ruto could not agree me to stay in government because I could not agree to corruption. The State House of Nairobi is the real center of corrupt activities. And there are two watu wawili, moja anaitwa Adil na mwingine anaitwa Jayesh. These are the conveyors of corruption in this country. Na ndio watu wenye she and sha. Ndio wale watu ya ndani. Na hao watu wakija kuona rais, hata ukiwa deputy president kama minister, utamngoja hapo saa 5 akiongea na hiyo watu. Wakipanga hiyo mane? So Mr. President, be an honest man. Look for a mirror before you talk about corruption and look at yourself. If you think the people of Kenya are very intelligent, Rigathi Gachagua has not been associated with any scandal in this country. So wewe unaenda pale unasema he is incompetent. In matters incompetence, Mr. President, I tend to agree with you to a certain extent. Serikali yako ni ya uongo, kutenga, kudanganya watu. Uliandika mkataba na watu ya Western, ukaamjema utajenga 1000 kilometers, hujajenga. Umekuwa hapo juzi unafungua transformer. Wewe mimi ulitaka nikusaidie kudanganya wa Kenya. In matters kudanganya wa Kenya, Mr. President, I'm incompetent. Absolutely. I accept. Because
alikuwa anataka tuende kulonda, jua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini? Sasa hiyo ndio kazi rais anataka nimsaidie. Ndio anasema huyu aelewi programu za serikali. Sasa kwenda kupeleka Matinga ukijua hakuna kazi inafanywa, hiyo ni programu ya serikali? He was telling me to go and defend Adani. Tulikuwa na Eugene Wamalwa, huyu mheshimiwa, na Onyonka kwa mazishi Kitale. Huyu Onyonka akaamuka, akalima serikali mambo ya Adani, na mimi nakaa tu pale. I don't want to nod because I'm still in office. That Adani thing is the worst form of corruption in this country. So mimi nilipoamuka, I never responded. So one of the PAs ya mkubwa akanipigia simu. Mtu yuko huko, mtu ya Saturday 6. Wewe ni deputy president ya sangapi? Mala ya deputy president, you speak last. Dio ile maneno yote iko baya serikali ukanu. Kwa nini huyo Onyonka alilima serikali mambo ya Adani and you are not defending? Nikamwambia, I cannot answer you. Tell your boss to call me. So president amenifikia. Nimwambia mimi siwezi. Nothing is corruption. I cannot defend it, Mr. President. I cannot. That is why he is saying I was not defending government.
programs. Sasa corruption, is it a government program? So wanasema ati I'm incompetent. Sasa kama serikali ni wizi tupu, sasa what is there to defend? Walinipeleka Senate ati nimekataa watu watolewe Nairobi River. Walinishitaki nimekataa watu wafukuzwe Marigiti Market. Those are things I could not do. Ukiangalia hii maneno ya affordable housing, it is the worst fraud against the people of Kenya. And it's good today I tell the country. And those are things he was telling me to go to TV to defend. I told him I will not. Mimi pia nikichwa ngumu. That housing, initially we believed in the president that ni ya kuleta ajira nini maneno kizungu mingi, we looked okay until it came to my attention. It has nothing to do with housing. Ni biashara. Yes. Ya kwamba PS wa housing, ukitaka kujenga affordable housing, you must go and sign a subcontract na kampuni ile tauza simiti na chuma na mabati, na hiyo kampuni watu wale wakubwa zaidi Kenya wako ndani ya wapi? So this housing levy inatolewa kwa watu ya Kenya is to make sure these houses are going on. Ndio hao wauze simiti, wauze chuma, wauze mabati. That is what the president is accusing me of not understanding and being incompetent. Sasa mimi nauliza, na mimi nataka ni I want to assure the people of Kenya, this team I see here, and when I listen to the people of Kenya, because I listen a lot, once a new government is sworn in, that housing levy will have to
Be abolished so that we restore the dignity of the payslip. The dignity of the payslip. Wakenya wamehangaishwa zaidi. Na nimeona mpaka yule mkubwa ya wafanyikazi amekuwa ameingia kwa hiyo praise and worship team. Praise and worship. Those are the things. So finally ndio nimalize, because I wanted to tell the president, usidanganye Wakenya. Useme ukweli, tulikosania corruption because wewe ndio unaeneza corruption, na it is impossible to make any progress in this country unless we sort out this country in terms of leadership. We'll sink lower and lower. Finally niambie watu ya Western, because mimi naona huyo jamaa amekwama hapo kwenu. Nyinyi mko na bahati na we are here to advise you. Alienda kwenu siku 6. Kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. And you would memorize, you are very impressed. Anataja barabara, Wakikuyu wanasema These men called a community that has pride, a community that's hardworking, that is rich. Watu wamesoma. He called all of us, our bishops, our reverends, our pastors. Hata huyo Wajitu na mimi Rigathi, he called all of us. Alikuwa anakuja kuangalia osho. Sasa amekuja kwenu msangalele. Mwalamu. That is the same script. Nyinyi mkikubali mtalia vile watu ya mlima wanalia. All this. Hiyo yote ni utapeli. All those things promising he will not do anything. He promised us what I know today. Hatungekuwa hapo. Also the choice he was giving us was also not acceptable. So pale nimekaa pale, I'm doing things differently from Uhuru Kenyatta. Nimekaa pale, I'm doing things differently from Uhuru Kenyatta. I'm involving the people who is William Ruto. That is why he is unhappy. Mimi nakaa pale, watu wanaeleza watu naeleza, wanasema imetosha, wanatoka wanaenda. Nakaa pale na mapasta na waeleza, wanachukua Biblia wanatoka wanaenda. Pale nimefunga 100%. Hata kupata agents, hatapata agents ya kusimamia kura yake. So nyinyi viongozi wetu, tafadhali naomba pia Eugene Wamalwa and your team, and then you unite the Mulembe nation. Don't agree to be divided. Mimi alitaka kugawanya mlima east and west, nikamkataza. Akajaribu kugawanya counties, nikamkataza. Don't allow it. Mulembe nation, you have 5 million votes, nendeni muunganishe. Stephen Kalonzo Musyoka pale Lower Eastern 4 million, nenda uunganishe. Mimi pale sasa ilikuwa 6, nataka nisukume mpaka 8. Sasa Matiali waende wasukume pale 2 million. Sasa tukifikisha 15 tuketi. Si ndio? Si tutaketi? And we must not let the people of Kenya down. People asking, wewe tuumiza namna hii first term. Kwa bahati mbaya akirudi second term, tutakuwa tunavaa vinyasa. Sasa nyinyi tafuta marafiki, mtafute formula. Na tutaki kujua ni nani. Mkuje mtuambie formula ni? So we shall be selfless as a team. We shall be selfless. And let's not approach this election with a predetermined mindset. That lazima ikuwe ni mimi ama ni mimi. Wacha tuseme tuko na kibarua ya kungoa hii jamaa. That is the first objective. Let us consolidate our votes, consolidate. Uzuri, payslip holders are 3 million.
holder has a minimum influence of 2 people. Those are 9 million people who have a personal issue with William Ruto. Sasa ongeza Gen Z. Maneno inaisha. So, and I want to, as I sit down, I want to ask our Gen Zs, please, you are doing a very good job, our sons and daughters, on the social media, keeping this guy in check. Continue. But that is not enough. You must take IDs and register as voters. Because the final transformation of this country will happen on the ballot box. Not on a smartphone. The smartphone will create the awareness and create the necessary mood and mobilize people. But the actual transformation of getting the right leadership will happen on the ballot. So we want to ask the Gen Zs and the millennials, please take IDs, register as voters, and continue what you are doing on the smartphone. Now you are doing a good job. Huyu jamaa halali. Even he was accusing me at mimi ndio naongoza Gen Z. Nikamwambia president, that's a good. If I'm the leader of Gen Z, I'm a very strong leader in this country. Because it's a serious force. So leaders hawa ni wapongeze. This journey is not for the cowards and the faint-hearted. This man is angry and therefore dangerous. I must tell you. Alituma watu Limuru walitaka waniue. Mungu akanisaidia. Siku ingine ametuma askari anitupie tear gas huko Shamata. Siku ingine ametuma criminal gang kuumiza bibi. He must know is that some of us, and he knows as well, of course he is forgetting. When the fourth administration was against him and persecuting us, we stood with him and never feared. Sisi si watu ya kuziwa uoga, hata tukiuziwa hatuna pesa ya kununua. But I want to tell these leaders, you must be steadfast. You must be on the right side of history. And with these 2 great leaders, and Matiang'i and the others who come on board, we'll work together. Na tutasaidiana. We'll continue consulting, tutatembeleana. Hivi karibuni, we are also going to unveil our movement. And it's a serious movement. And it's a national movement, but the home of the mountain. Just like every party has a certain home. It's a national party, but with a home. Watu ya mlima wamesema sisi tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu tukaambiwa tushuke. Sasa tunatafuta gari yetu ya kwenda harusi. Sasa kila iko magari hapa. Sasa tutakutana kwa harusi, Mercedes iko, Range Rover iko, magari yamejaa wapi? Pale. This UDA, when I make my announcement in another few weeks will be a shell. It will be a shell. There will be nothing. Ulifukuza sisi kutoka na watu wetu wote. There will nobody, even people are impatient. If you know the pressure I am under to announce the vehicle, I am not sleeping. People are impatient and they don't want to see anything yellow. You know? So, see. Tutauda gari yetu na itakuwa ni gari kubwa ni ya Wakenya wote, na tunataka tuungane pamoja na hao wengine tupange Kenya, and we mean well for this country. Na mtu asikuambie ati sisi ni wakabila kwa sababu tunaunganisha nyumbani. You'd be stupid.